ask, we could say, in Russian. Channel 3 for Russian. Канал 3 для перевода на русский язык. Bon, j'aimerais commencer par vous dire combien nous sommes heureux de vous retrouver après une interruption de 3 ans pour les raisons que vous connaissez très bien, c'est-à-dire la pandémie qui nous a empêchés de nous réunir. Ça me fait penser un peu, ça me rappelle ce silence, à un poète espagnol qui s'appelle Fray Luis de León, qui en 1576, après 5 ans en prison, parce qu'il avait été emprisonné pour avoir fait des choses qui déplaisaient à l'Inquisition, il est revenu dans une salle de cour ou dans un amphithéâtre comme celui-ci, et il a commencé en disant « comme nous disions hier ». Et c'est un peu dans cet esprit que je suis content de vous accueillir ici aujourd'hui, parce que nous avons été victimes d'une pandémie qui nous a empêchés de nous rencontrer, mais beaucoup d'autres sont en prison, injustement condamnés pour des raisons politiques, et d'autres encore sont victimes d'une guerre déclenchée par l'agression sauvage de Poutine en Ukraine. Au sein de notre association, l'association des écoles d'études politiques, qui organise cette réunion ce soir, nous savons quelque chose de l'intolérance des régimes autoritaires, pour ne pas dire dictatoriaux. En effet, le directeur de l'école de Bakou, qui est ici avec nous ce soir, je pense, avait été condamné à 5 ans de prison en 2013 pour avoir osé se présenter aux élections présidentielles dans son pays. En avril de cette année, le directeur de l'école de Turquie a été condamné à 18 ans de prison. Pourquoi ? Pour avoir défendu les valeurs qu'on appelle les valeurs européennes. Et depuis plusieurs années, l'école de Moscou, dont la fondatrice et la directrice est à côté de moi, a été obligée de s'exiler et d'aller à Riga plutôt qu'à Moscou. À cause de quoi ? À cause des lois de Poutine de 2012 et 2015 qui sont destinées à faire taire la société civile, faire taire la presse et faire taire les opposants politiques du régime. Notre association elle-même, une ONG strasbourgeoise de droit local, a été elle-même qualifiée d'organisation indésirable par le procureur général de la Russie en 2020, à la veille de Noël, en vertu de la même législation dont je viens de parler. Et cela veut dire que les ressortissants russes ici présents seraient passibles d'une condamnation s'ils rentraient dans leur pays. Je pense que vous dites la vérité, n'est-ce pas ? Très bien. Cette petite introduction était pour vous rappeler que ce dont nous allons parler ce soir nous vient de très loin et dans le temps, et aussi de très près dans la réalité nouvelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La démocratie est confrontée par de plus en plus de problèmes, allant, pour ne citer que quelques exemples, de la polarisation, on le voit au Brésil, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, le populisme à outrance, à la faveur de l'émotionnel et l'érosion encouragée par les réseaux sociaux, l'érosion du rationnel en faveur de l'émotionnel. Mais au bout du compte, si les élections démocratiques doivent avoir un sens, il faut pouvoir résoudre le dilemme du nombre croissant de ceux qui, comme l'a si bien dit Hannah Arendt, pour qui les distinctions entre fait et fiction et entre vrai et faux n'existent plus. Les élections qui ont lieu en ce moment même aux États-Unis
sont un bon exemple. Ces quelques réflexions reviendront sans doute sous une forme ou une autre dans nos discussions, et je vais donc vous présenter notre panel d'intervenants. Ce faisant, je voudrais d'abord remercier très chaleureusement le président et la directrice de Débat, qui nous reçoivent régulièrement dans ces locaux, ainsi que la MESA, qui nous a beaucoup aidé pour l'organisation de cette réunion. Et je voudrais aussi remercier la ville de Strasbourg, et notamment Mme Barséguian et Mme Bertol, pour leur soutien politique et financier de notre activité. Alors maintenant, je vais commencer les présentations en allant au fond, à droite, où vous voyez Quentin Peel, qui est un journaliste britannique du Financial Times, qui a été en poste notamment à Bruxelles, Berlin et Moscou. Aujourd'hui, il est chercheur à Chatham House, un think tank anglais à l'origine des fameuses Chatham House Rules, qui régissent la manière dont on peut citer les intervenants lors de conférences. D'ailleurs, il nous a hier soir appris quelque chose, c'est qu'il connaissait Strasbourg quand il était tout jeune, parce que son père était député britannique et membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et donc il venait de temps en temps à Strasbourg avec lui. À la gauche de Quentin se trouve Ana Gomes. Ana est une diplomate portugaise qui était ambassadeur à Jakarta et a joué un rôle prépondérant pour l'obtention par Timor-Est de son indépendance. Elle est entrée dans la politique par la suite et pendant 15 ans, elle a été députée européenne. Elle a mené différents combats, notamment des combats contre la corruption, combats qu'elle continue aujourd'hui dans son propre pays, où elle s'est présentée récemment à la présidence de la République. Elle est aujourd'hui aussi commentatrice politique à une chaîne de télévision importante portugaise. Now we move on to Mikhail Minakov. Mikhail is a senior advisor at the Woodrow Wilson Center for International Scholars in Washington, D.C., as well as editor of the Penn Institute blog Ukraine Focus. He is also editor of various other political journals. He has written a large number of books on political philosophy, and he is a specialist on Ukraine. He has written over 120 articles, I think, on that particular subject in different magazines and reviews, and I think that he will be a source of a great deal of good information for us this evening. Next to him, I don't really need to introduce him because I think for many of you he's already well known, is Nils Muiznieks, who was for 6 years the Human Rights Commissioner of the Council of Europe in Strasbourg, and today is working for Amnesty International as a director for Europe. Nils has also been a minister of his country and has been involved in a large number of human rights organizations in the past and indeed in the present. One person is missing at this minute, but she will no doubt join us, and that is Trautmann, who will need no introduction to you because she's a former mayor of Strasbourg, and today she's president of Débat, that's the Council of Europe Fund for helping the cinema, and she's a former Minister of Culture and a former MEP. On my right here, there is Elena Nemirkovskaya, who I have known for the best part of 30 years, perhaps more. She, as I said, was the founder of the political school in Moscow. She and her husband have been human rights activists for a long, long time against all the regimes that have come to pass in
in Russia. And she will tell you later on a bit about the origins of the school and what her vision is for the future of Russia. On my left, there is Kirill Koroteev, who is a lawyer and a former legal director of Memorial. Memorial being the Russian NGO which has won the Sakharov Prize and just recently won the Nobel Prize. Kirill has many strings to his bow. Among others, he speaks French, and he has a French law degree, and he teaches as a guest professor at Nanterre. And what's more, he is a great friend of our association because he very kindly, thanks to the contact that Nils established, taken up our case in Russia against Russia in the Russian courts. And as he predicted from the outset, the case was thrown out every time. About a month ago, I think, or 2 months ago, it was thrown out by the Supreme Court, and he is in the process of presenting, if he's not already presented, a complaint to the European Court of Human Rights on this particular subject. So, well, perhaps I'd better tell you who I am, because not everybody knows who I am. My name is Jack Haney. I'm a former director of external relations at the Council of Europe, and for the last 10 years, I've been the Secretary General of the Association of Schools of Political Studies. I'm now going to ask each member to make an introductory statement of 7 to 10 minutes, answering and commenting on the question, can democracy survive, seen through the prism of their origin, where they come from, and through their experience. After the introductory statements, the meeting will be thrown open to the floor, and you will be able to ask questions. I'm just going to say something. Please come and sit in front. There's no need to be shy. There are about 20 seats here. There's no need to stand at the back. So now, to start the ball rolling, I'm going to put a question to Nils. Can you tell us, Nils, how from your standpoint at Amnesty International, and after 6 years as Human Rights Commissioner, are we right to put that question, can democracy survive? And can you talk to us a little bit about how you see the situation, not only worldwide, but particularly in Europe, because we think it's worrying. Thank you. No, thank you very much. It's a great pleasure to be back in Strasbourg. I love coming back here. This place makes me feel so important. I have so many friends here. It's great to be here with so many friends from the schools of political studies. I will be brief today because we have a great panel, and I want to allow the audience the chance to pose questions, make comments, and so on. The brief answer to your question, can democracy survive, is yes, but with difficulty. And actually, if we think we're in bad shape, if we look more broadly around the world, we say that we're in pretty good shape compared to the rest of the world. I learned this working at Amnesty International for the last 2.5 years because Amnesty was kicked out of Russia, kicked out of India, and kicked out of Hong Kong. So for several of the largest countries in the world, we cannot work. But we have not yet been kicked out of any country in Europe, in broader Europe. Not yet. We're under pressure in some places, Turkey, others, but we have not yet been kicked out. So I think that's a good sign. If you want a small note of optimism, I think that's a good. And if Amnesty's kicked out, Amnesty's a big NGO, then it's much more difficult for smaller NGOs. So I take that as an interesting little litmus test. In my brief remarks,
I want to focus on two general trends, but I think the most important trend is Ukraine and the war in Ukraine. But since we have such great experts from Russia and experts on Ukraine, I will not talk much about this. But to me, this is the biggest game in town. This is what will affect the shape of our democracy, multilateral institutions, of the international order, how the war ends. But let me start by mentioning one key trend. When I look back from my perspective of having been Commissioner for Human Rights from 2012 to 2018, from the perspective of today, and that trend has continued. It's growing authoritarianism in Europe. When I was Commissioner, I usually spoke of democratic backsliding in 5 countries. My 5 biggest headaches were Russia, Azerbaijan, Turkey, Hungary, and Poland. These are the countries I spent the most time on when I was Commissioner. And when I look now, 4 years later, in none of them has the situation improved over the last 4 years. In none of these 5 countries. And in some it's much worse. Russia, for example, has slid completely into dictatorship and a genocidal war, was kicked out of the Council of Europe. My colleagues will elaborate more on how this has played out in the country, but that is the most serious case of backsliding that we've seen, I think, in the region. Azerbaijan, and we have some great experts here, Ilgar Mammadov from the School of Political Studies here. Any questions you have about Azerbaijan, Ilgar can answer for you. Azerbaijan continues to harass and imprison human rights defenders. The school cannot work. They're journalists as well, and it seems intent on reconquering its territory from Armenia, while Russia is distracted with the war in Ukraine. Turkey continues to pose Turkey continues to pose a grave challenge to the human rights system in Europe through its refusal to implement court judgments. It withdrew from the Istanbul Convention. I didn't think it could happen. A convention called the Istanbul Convention and Turkey withdrawing from it, but they didn't. The continued imprisonment of journalists and human rights defenders, including the head of our own Istanbul School of Political Studies, Hakan Altanay, who has been sent to prison for 18 years. And he should be with us here today. And I tell everybody in the Council of Europe who will listen to me, if you're going to have a big summit on the future of the Council of Europe, that summit should be about Turkey. And that summit should be about releasing people who should not be in prison. Poland and Hungary continue to defy both the Council of Europe and the EU on the rule of law, human rights, and democracy. Both have been very active in restricting the rights of women, the rights of LGBTI persons, journalists, NGOs. Poland has refurbished its image a little bit because of its reception of Ukrainian refugees, but Hungary is increasingly the odd man out because of its stance towards Russia and the war in Ukraine. In addition to these backsliders, I think we can mention other countries. Our colleagues from Georgia are quite worried about trends in Georgia, but I wanted to mention Serbia, where developments have a much broader impact on the Western Balkans region, and which is a growingly fragile region of Europe. I was just in Belgrade 2 weeks ago, and there are a lot of worrying trends there. Serbia seems to be following China's path in creating a new form of surveillance authoritarianism, through mass data collection on individuals, through the use of facial recognition technologies, through the attempts to silence critics, through a huge explosion of slap suits or defamation lawsuits against activists and journalists. So it's quite scary, the trends there, and I think it has a broader impact on the region. The second trend I wanted to mention was the strengthening of right-wing populist parties in Europe, which I think there was a big discussion today at the World Forum on how these parties threaten democracy, how they exploit divisions, how they exploit mistrust of political institutions and deepen it. And in this auditorium, I don't think I have to elaborate on what the electoral success of Marine Le Pen means for France. Madame Trautmann, I hope, will
explain to us a bit more about the impact of this political earthquake. But we see warning signs elsewhere. Italy, which has its first far-right government since World War II. Some say it's a fascist government because of Giorgio Meloni's praise of Mussolini, the use of fascist symbolism, the appointment of Mussolini's successors in various posts. And I worry quite a lot about what this means for migrants, for women, for LGBTI persons, for journalists. Sweden, where a government could be created only because of far-right Sweden Democrats supported it. It's early days yet, but already Sweden has jettisoned its feminist foreign policy. In other words, its support for women's rights in various places. It's now committed to cutting foreign aid, which I think will have a huge impact on the rest of the world. So it's quite worrying what's going on in Sweden. The UK, where I think Jack and others can say more than me, but I think the populist logic of Brexit has been taken to its absurd conclusion. And each new Tory government seems to be trying to outdo the last in ways to suppress protests and show cruelty to migrants. One of the issues driving this populist surge across Europe is inequality, and we're at record levels of inequality across Europe because of the pandemic, because of the impact of the Ukraine war. And another driver is fear of migration and manipulation of migration by populists. And here too the signs are quite worrying. From the multiple deaths in Melilla, Spain, to the refusal to allow the disembarkation of migrants by Italy, to the cruel ping pong of migrants between Greece and Turkey, to the cruel ping pong of migrants between Poland, Lithuania, and Latvia on the one hand, and Belarus on the other. And then you have Denmark and the UK, which seem keen on bringing migration policy to a new low by exporting asylum seekers to Rwanda, which is the height of absurdity, but it looks like it might happen. Finally, before I finish, just a couple of words on Ukraine and its impact on democracy in Europe. There are basically two scenarios. I think Putin triumphant or Putin losing. And I think that a stalemate or a negotiated peace in which Russia retains its conquered territory counts as a victory for Putin. So what are the two, how does this affect the fate of democracy in Europe? What happens if Putin wins? I think Ukraine has frozen cities this winter, no electricity, no water, no heat, disease, a humanitarian crisis. There will be many tens of thousands, if not more millions, of Ukrainians heading west to try to join their relatives and to find normal lives, but they will likely encounter a pretty cold welcome from Europe, which is already strained and which is the fatigue is setting in already. If Putin and Lukashenko will survive, their dictatorships will be consolidated, and the friends of Putin throughout Europe will be strengthened. And this is bad for democracy. Putin will have demonstrated to everybody that international law is dead, that he and others can use force to alter borders, and that Europe and the US is helpless before war crimes and crimes against humanity. I shudder to think what it means for multilateral institutions, but I also shudder to think what it means for other areas of potential conflict, such as ex-Yugoslavia, such as China and Taiwan, and more. Okay, what if Putin continues to lose? And loses completely? Well, if Ukrainians then would retake most or all of the occupied territory, many of the refugees would return, I think, relatively quickly. There would be a lot of reconstruction over the next few years. Would probably lead to significant unrest in Russia, especially in the ethnic republics, which are the source of the cannon fodder being sent to the front. If he loses, the friends of Putin in the West would be weakened, which I think would be a good thing for democracy. It wouldn't stop the authoritarian backsliding, which I mentioned,
But as Putin's friends tend to be right-wing populists in Europe, his defeat would probably hurt them. And I think that would be a good thing. Putin's losing would mean that the collective West still exists, that international law still has some meaning, that multilateral institutions can still play a useful role in regulating relations among states. So I think the stakes are quite high in Ukraine. And the outcome is very uncertain, especially if we look at the two biggest arms suppliers to Ukraine, the US and the UK, both of which are in very turbulent political times. So I think we have our work cut out for us. Human rights defenders, the schools of political studies, human rights-oriented journalists, and others. I think we have a lot of work to do. We have a lot of fighting to do. We must fight. We must protect human rights defenders and journalists because they're the ones making the system work. And we must breathe life into our European institutions. And I'll stop there and let my colleagues fill out the picture. Thank you. Thank you very much. I'd like to ask Mikhail now. We've been talking about a lot about Ukraine. 3 years ago when we were here, we would never have imagined that there would be a full-scale war. One might have imagined incursions, as there were in Georgia, and Abkhazia, and places like that. What is your take on this, and how do you see the upcoming times? Well, if global democracy has only one aim, to survive, Ukraine has to survive and survive democratically. And these are two goals very difficult, and it depends on democracies around the globe supporting Ukraine in these heavy times. And Nils was talking about the future reconstruction. This reconstruction should be done not only in technocratic way, like restoring the pipes, sewages, but also restoring democracy. And this is the reconstruction with very specific aim there. We live in a time when the Russian war on Ukraine is ending the third Ukrainian republic. The first one, we usually use the term the First Republic for the competition and wars between different projects, hundreds of them on Ukrainian soil between 1917 and 22. It ended up with the victory of the Second Republic, the Soviet Ukraine. And then since 1991, we had the Third Ukrainian Republic. This Third Republic was specifically built within the framework of the third wave of democratization, like many other post-Soviet, post-communist republics. But unlike many other, Russia, Belarus, or Azerbaijan, Ukraine remained dedicated to the agenda of 1991. So what was the agenda? Democratization, marketization, nationalization, and Europeanization, 4 pillars. And all of them, well, 3 of them, democracy, market, and the nationalization, they were all competing with each other, but there were a lot of contradictions. So the 4th pillar, Europeanization, was seen as something that brings together, tries to harmonize very different and contradictory processes. And even today, this Europeanization, the openness of European Union for Ukraine made a progress to become an accession country this year during war is a huge credit to my country. But now, for already 10 years, Nils was talking about the democratic backslide. In political science or political philosophy, we call it third wave of autocratization. 10 years ago, majority of population, of the world's population, lived in different kinds of democratic, effective, non-effective, but democratic political systems. Today, almost 72%, over 70% of the world's population lives in different kinds of autocracies.
And that means that there are more and more chances that the consensus of constituencies, of democracies, of peoples, would be behind agendas of non-democratic origin. For Ukraine, it's also a challenge. War is something that does not really support, well, let's say, liberal democracy. Some types of democracy, majoritarian, illiberal, as we see in Central Europe, it may have. My second point is that Ukraine survived the war, and Ukraine showed huge resilience this year. Neither Kremlin nor White House expected it, let's face it. Well, probably we ourselves didn't expect it this way, but we did an impossible thing. So we had a war for 8 years, and something happened to our social structure that we created this survival and resistance modes of behavior. Then 8 months of the war shows that we know how to survive and how to resist. The question will be with the future, will we resist and become the vibrant democracy? We showed many times that we are adhering to democratic values, but war is challenging it. After Euromaidan in 2014, we have two agendas fighting and destroying Ukraine as we know it. One was liberal democratic agenda of Euromaidan, and the other one was agenda of war, of the Donbas war, of the next Crimea. And these two agendas were making very difficult and negative impact on the political system, on many economy of Ukraine, and of course security. Now we live in a country that is socially destructive. We don't have social structure anymore after 8 months. So imagine that more than half of families are live separately, men and women. 60% of children population of Ukraine constantly live outside of their homes. Almost 50% of women live outside of their homes. It's now, if you look at Ukraine, it's constructed in a absolutely new way. If you read some polls made in Ukraine, it's wise not to trust entirely to the results of these polls, because all the models that we use, they were for a different social structure. Right now, we just don't have a formula to make the proper selection. So that's the society in trouble with very big inspiration for the future. And we have several circles, hellish circles around Ukraine. This war, the longer it goes on, will have a most probable impact on neighboring and not neighboring countries with proliferating the war, with proliferation of the conflict. And I will start with this saying that the longer this war goes on, not even the later the victory will be, but the longer the war goes on, the most probable it will end up with defreezing many conflicts and creating new conflicts in Central Europe and Northern Eurasia. But it will also impact economically and socially on even faraway countries like UK, Ukraine. So that's this war should be ended and should be won fast in order to save European democracies and provide democracies for the future. So I call for standing by, supporting Ukraine, and standing by for the future democratic reconstruction of Ukraine and entire Eastern Europe. It needs democratization also in Russia, deputinization and democratization. Belarus, Southern Caucasus needs it, and we see what's happening there. And of course, the illiberal democracies should be tackled as well. Thank you very much. Je voudrais profiter de cet changement d'orateur pour accueillir Catherine Trautmann, dont j'avais déjà parlé et que j'ai dit il n'y aurait aucune raison de la
présenter parce qu'elle est très bien connue à Strasbourg, mais je la remercie beaucoup d'être venue ce soir. Et je voudrais maintenant lui poser la question que Nils a sous-entendue, parce que la France, c'est un pays qui nous a fait peur et qui continue à nous faire peur, parce que non seulement il y a une polarisation de la situation politique en France, mais il y a une montée de l'extrême droite qui a voulu que plus de 40% des gens votent pour une femme de l'extrême droite dans les dernières élections présidentielles. Alors, pour Catherine, dont moi je me souviens, en 1997, à la tête de la plus grande manifestation contre le talipère, ils ont essayé d'organiser une réunion à Strasbourg, elle était en tête du cortège pour protester contre cela. Ça doit faire mal pour quelqu'un qui est dans la politique française. J'aimerais que Catherine nous explique comment elle voit la situation en France et éventuellement quelles sont les répercussions de la situation française sur le reste de l'Europe. Et je remercie beaucoup tous ceux qui ont parlé jusqu'ici d'avoir respecté les 10 minutes, et, parce que c'est important qu'on puisse continuer après pour avoir des questions du parterre. Merci beaucoup, Jack, et mille excuses pour le retard qui a été le mien pour vous rejoindre. Je vais dire un peu quelle est la situation telle que je l'aperçois sur la question démocratique et le futur de la démocratie en France, mais en même temps aussi ce qui me paraît à l'intérieur de notre pays absolument fondamental à réaliser. La France a aussi un statut un peu particulier. C'est un pays qui a connu la révolution pour gagner la liberté pour chaque citoyen et pour chaque citoyenne. C'est un acquis d'une certaine façon, c'est une responsabilité aussi, et c'est un défi pour aujourd'hui. Si je regarde la France, je constate le mauvais état de la démocratie dans mon pays. Et je constate aussi que cette situation ne diffère pas des autres pays occidentaux. Mais concernant les symptômes et les multiples pathologies des démocraties en Occident, je crois qu'on les a parfaitement identifiées. Elles concernent la France. La dévitalisation des institutions classiques de la représentation politique, assemblées parlementaires de plus en plus remises en cause, les médias, les syndicats, les partis politiques, la défiance croissante vis-à-vis des élites sociales, intellectuelles, je dirais aussi culturelles, politiques, mais aussi la dissociation des relations sociales et l'affaiblissement des corps intermédiaires. On assiste aussi à une brutalisation du débat public sur les réseaux sociaux comme dans les espaces de discussion les plus traditionnels. On voit aussi certains médias qui propagent le complotisme. On a vu comment Russia Today était capable d'être le média de prédilection des Gilets jaunes. On voit aussi comment les réseaux sociaux peuvent chercher à harceler ou à détruire la vie des plus jeunes comme de plus adultes ou plus âgés. Je crois aussi que le poids est de plus en plus important pour des groupes d'intérêt et des acteurs du monde économique et financier dans la décision politique. Et nous constatons la montée en puissance des exécutifs, la régression des libertés publiques. Et ce processus de déconsolidation de la démocratie affecte les démocraties occidentales sans doute, mais particulièrement la France. Et plusieurs phénomènes commencent à nous inquiéter sérieusement, qui démontrent que cela n'arrive pas qu'aux autres. La montée de l'extrême droite et ses succès électoraux comme la présence et les scores en croissance de Marine Le Pen en France, mais pire, l'émergence d'une autre force politique menée par M. Zemmour, qui est aussi extrême et qui, dans la dernière élection présidentielle, par sa radicalité xénophobe, a fait passer Marine Le Pen pour modérée. Oui,
nous vivons aujourd'hui un débat à l'extrême droite, un débat extrême et une radicalisation, en quelque sorte, du débat politique et de l'action politique. Je citais la montée du complotisme dans plusieurs couches de la population, mais aussi l'influence dans l'opinion des références et des discours identitaires, qui sont, à mon sens, alimentés par le ressentiment face à la perception d'un risque de dégradation sociale. Et je pense que l'un des grands risques que nous courons aujourd'hui, c'est la sortie, en quelque sorte, de la question sociale, de la question du progrès démocratique que l'on peut conquérir par la conquête des droits, mais pas seulement des droits civiques, des libertés publiques, mais aussi des droits sociaux. Et je suis absolument convaincu qu'une part de la démoralisation à laquelle on assiste, et sorte de mélancolie française, est aussi liée à une sorte de scepticisme et de ressentiment lié au risque de connaître la dégradation sociale. Le garde-fou démocratique du ressaut électoral joue de moins en moins quand on assiste, avec la progression continue de l'abstention, à un véritable retrait civique. Certains parlent de grève civique, qui, nouveauté depuis la crise Covid, a marqué toutes les élections locales, comme nationales ou européennes. Le mouvement des Gilets jaunes a montré, comme d'autres, émergé récemment en France, je pense au mouvement des places, les indignés, ça n'a pas été le cas qu'en France, ça a été le cas aussi en Espagne, Nuit debout, que la démocratie représentative classique ne répond plus à l'attente de parties significatives de la société, en particulier de la classe moyenne, basse ou haute, ou pour les jeunes qui s'expriment dans les mouvements pour le climat. Mais faire un constat du mauvais état de notre démocratie en France ne donne pas pour autant la clé des remèdes, mais les défauts, peut-être, parfois dessinent aussi des pistes. Certains ont tendance, dans ce pays, à être aveuglés par le système présidentiel et sa mythologie, qui donne l'illusion que la démocratie fonctionne. Je pense au contraire que le régime est pervers, car il renforce la tentation de court-circuiter le Parlement, et l'élection est parfois utilisée comme un plébiscite. Nous l'avons vu avec un précédent président qui a parlé carrément, lui, de plébiscite pour son élection, mais je pense aussi que l'actuel président est parfois tenté de considérer que l'élection présidentielle est une formalité. On l'a vu dans son absence de campagne lors des élections présidentielles récentes. La revendication des Gilets jaunes d'un référendum d'initiative citoyenne, signifiant à la fois une critique des dysfonctionnements de la démocratie représentative et un sentiment profond d'injustice, le président y a répondu par la suppression de l'ENA. Nous sommes dans une école, une grande école d'avocats, mais l'ENA n'est pas vraiment supprimée, elle a changé de nom, et un grand débat citoyen en 2019. Mais on l'a vu, les grandes réformes attendues n'ont pas été au rendez-vous politique. La réforme de la Constitution, mais aussi les réformes qui devaient être censées renforcer et renouveler la légitimité de l'État de droit, n'ont pas été engagées. Le mode de scrutin majoritaire, au résultat insuffisamment représentatif de la diversité d'opinions, n'a pas non plus été, cette réforme, inscrite à l'ordre du jour de notre pays. Nous n'avons pas non plus mis en place les évolutions complémentaires d'une démocratie représentative. Par exemple, les moyens de la démocratie délibérative. Car je crois que la démocratie doit être expérimentée. Elle ne doit pas seulement l'être individuellement, mais dans un groupe composé dans le respect de la représentativité. Et je suis en effet particulièrement intéressé par l'expérience qui est pratiquée en Oregon de la Citizens Initiative Review. Je retiendrai par exemple comme piste de solution, car elle a démontré une véritable pertinence en rendant efficace le référendum d'initiative citoyenne qui est un débat en France aujourd'hui comme méthode justement de, de renouvellement ou de réinspiration de la démocratie. Mais je crois que parmi les causes qui sont aussi les causes qui ruinent d'une certaine manière les bases de la démocratie et créent une véritable crise, cela a été d'abord la crise des subprimes, qui a touché le monde entier,
mais qui a montré cette crise de confiance, de crédit, dont nous ne sommes pas sortis, le poids de l'argent, et en même temps aussi le fait que nous n'échappons pas à une forme de dictature de la finance. Et je pense que cet aspect des choses reste pour nous une révélation mortifère d'une certaine manière, car nous avons constaté aussi comment les inégalités dans ce monde se sont renforcées depuis la crise des subprimes et comment la crise climatique renforce ces inégalités. Et donc je crois que nous avons aujourd'hui une crise sociale de grande ampleur avec l'augmentation de la pauvreté et que cette augmentation de la pauvreté dans le monde crée un contexte favorable à la fragilisation de la démocratie. Pas seulement parce que nos institutions ne répondent plus, parce qu'on a un processus de délégitimation de l'élection au suffrage universel, mais parce qu'il y a en effet aujourd'hui, que ce soit pour les migrants, que ce soit pour la pauvreté grandissante, des questions qui taraudent la société française comme d'autres sociétés par le refus de l'autre, par le repli identitaire qu'alimentent, je dirais, tous les partis qui sont des partis à thèse et à croyance ou à revendication populiste. Donc je crois que la France est aujourd'hui face à un défi qui est celui de se renouveler, qui est celui de s'engager dans des réformes qui passent par une forme de recours à toute l'ingénierie de la concertation, mais qui peut aussi être une responsabilité renouvelée de son rôle en Europe et de son rôle par rapport à son apport dans le débat démocratique dans lequel nous sommes engagés collectivement. Je crois profondément que la guerre en Ukraine remet totalement en cause notre vision de nos régimes politiques. Nous devons mesurer ce que aujourd'hui la société civile ukrainienne apporte dans ce débat. Elle apporte de la résistance. Nous avons une sorte de mythologie, nous aussi, de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aujourd'hui ce sont les Ukrainiens qui la vivent. Ce sont les Ukrainiens qui résistent. Moi je travaille avec les pays baltes pour les questions de transport. Je travaille avec la Commission européenne sur la plus longue ligne ferroviaire à construire qui ira de la Pologne jusqu'à Mariupol, je l'espère un jour. J'espère que ce lien que l'Europe construit, ce lien entre les peuples, ce lien entre les régions, ce lien entre les villes, peut être aussi pensé comme un projet politique qui nous dépasse, qui nous oblige, parce que je crois que la démocratie est aussi un devoir civique. Je crois qu'on l'apprend dans les écoles de la démocratie, mais je crois qu'on la vit dans la solidarité avec les pays qui sont aujourd'hui en difficulté. Je voudrais y ajouter l'Arménie, parce que l'Arménie dont on parle peu est aussi victime d'un conflit qui s'en est pris à ses frontières et à son identité nationale. Oui, la France peut jouer un rôle peut-être plus important que simplement le débat citoyen sur l'avenir de l'Europe. Car s'il n'est pas suivi de réformes, s'il n'est pas suivi des faits, et si les contributions des citoyens ne sont pas prises sérieusement en compte dans l'agenda du Parlement européen, de la Commission européenne et des États membres, eh bien nous aurons assisté à une opération de communication, mais pas à un engagement moral, politique et en même temps démocratique que nos États membres doivent absolument respecter. Je pense qu'aujourd'hui, la tentation des gouvernements, et je le dis en conclusion, Jacques, parce que tu me regardes et je sais ce que ça veut dire, c'est pas méchant d'ailleurs, mais c'est arrête-toi. Oui, je pense que nos États, aujourd'hui, face à la fragilité du monde, face à la crise planétaire du climat, doivent avoir la modestie de considérer que l'association des citoyens à la décision est aujourd'hui une obligation absolue, sous toutes les formes que ce soit. La démocratie représentative ne vaudra que si d'autres formes de démocratie sont possibles, et si la démocratie reste, comme l'Ukraine le montre, le résultat espéré du choix de la paix. Parce que la paix, je la relis, que ce soit la paix sociale par rapport au dépassement de la pauvreté par la solidarité entre les pays riches et les pays pauvres, entre nos sociétés européennes elles-mêmes,
Mais je crois aussi que la paix civique, la paix choisie, la paix des libertés publiques, la paix vécue dans la démocratie est l'expérience la plus enrichissante, la plus humaine et la plus digne que l'on puisse choisir. Oui, mesdames et messieurs, je suis profondément convaincu aujourd'hui que l'Ukraine nous oblige à choisir la démocratie et à être aux côtés de l'Ukraine pour en garder la conquête. With and the first school of political studies came into being. What I wanted to ask you is, now with hindsight, 30 years on, you've done an enormous amount of work. I think you've trained something like 30,000 young people in Russia. It must be a dreadful feeling to be unable to continue to work in your own country. But I'd like you to tell us something about your experience and how you see the future for Russia. For Russia and for you, and for you. Yes. You can speak in Russian. Да, я позволю себе говорить по-русски, потому что все равно это французская аудитория, и она ждет перевода. Я не знаю, есть ли у вас наушники. Есть? Я, наверное, и как мой муж, который здесь сидит в аудитории, мы какие-то особые животные в этом зале, потому что мы родились при Сталине. Мы пережили две оттепели, оттепель и перестройку. И мы опять вернулись, кто говорит авторитарный, кто говорит тоталитарный режим. Но ясно, что очень репрессивный. Это первое, что я хотела сказать. И я с вами буду говорить не с точки зрения каких-то общих схем, общих рассуждений, а с точки зрения своего личного опыта и личного понимания. Так вот, мы пережили такие времена и оказались в том времени, к которому нельзя было подготовиться, которое нельзя было сегодня принять, и который доставляет уникальную, как бы сказать, страх по отношению к тому, что происходит между Россией и Украиной. Вместе с тем я хотела бы сказать, что вдруг в России в 90-е годы, в начале 90-х годов случилось что-то необыкновенное, случилось романтическое время, и мы, как взрослые романтические люди, нам уже было 50, вдруг решили создать что-то, что никогда не было в России. Джек, мадам Лелиер и еще многие высокие начальники Совета Европы поверили нам, людям с улицы практически, с московских улиц, поверили нам, что мы хотим сделать что-то, дали нам не очень большие деньги, и мы создали первый семинар для молодых политиков в России. И так началась школа, которая приобрела замечательную известность и которая сегодня представляет огромный интерес для многих
людей, стремящихся узнать, что значит быть современным. Я не хочу сказать каких-то других слов, но сегодня очень важно всем политикам, всем людям, кто думает об общественной жизни, что такое быть современным. Особенно это важно для России, которая вдруг оказалась опять той удивительной, консервативной, агрессивной страной, которой она была много веков назад, и которая всегда гордилась своим вот этим великодержавностью. И, как мне кажется, я сейчас говорю об обществе, я не говорю о руководителе страны, мне кажется просто криминальным, поэтому я даже не хочу это обсуждать. Но для общества вся идея состоит в том, что русским людям нужно поменять понимание своей участи, поменять самих себя. Русские люди действительно всегда в основном воспитывались великодержавно, прежде всего громадная земля, а как на ней живут реальные люди, это не так интересно по отношению к ним и самому государству. Когда сегодня мы говорим о войне, которая преступна, криминально, агрессивно, беспощадно, и можно применять очень много ужасных эпитетов по отношению к Украине, но мы видим, что происходит с Украиной. Неожиданно для всех Украина стоит за свою независимость. Она стоит за свое самосознание. Я думаю, профессор Минаков скажет вам более подробно, там тоже не все благополучно, потому что мы все из советской действительности. Но тем не менее, в этой войне Украина отстаивает не только свои границы, она отстаивает Европу, она отстаивает европейские ценности, она приобщается не только сама, но вся Европа вдруг перестала лениться и консолидируется вокруг вот этого понятия отстаивания своих западных европейских ценностей. И сегодня в России, когда мы видим точно так же, как убивают этих наших мальчиков из детских домов, мальчиков беспризорных, мальчиков, не имеющих родителей, как их отправляют, не умеющих воевать, на фронт, и самое главное, им самим и вокруг непонятно, что они делают там в Украине. Может быть, у кого-то, у каких-то 15-20% есть эти звериные чувства агрессии, но я не уверена больше. И когда мы видим в сводке, что люди, 70% населения поддерживают эту войну, я тоже не уверена в этих сводках. Во-первых, репрессии внутри страны так серьезные и так жестокие, что никто, отвечающим на вопрос по телефону, не скажет правду.
Во-вторых, так работает пропаганда. Я сама из сталинского времени. И я не видела ни одного иностранца до своих 15 лет. И мне, когда я их увидела, я думала, а я из репрессивной семьи. Я думала, боже мой, как мне их жалко, что они не родились в Москве и в России. Потому что я была внутри того пузыря, который назывался советская пропаганда. Чтобы хотеть выйти из него, надо приложить огромные индивидуальные усилия. Надо приложить ум и смелость для того, чтобы понять, что империя – это уже не современная организация общества и государства. Понять индивидуально – это очень трудно. Должно быть образование, должна быть информация, должно быть обмен мнений. Когда мы включились для создания школы гражданского просвещения и делали это очень активно и осознанно, мы понимали, с каким сознанием мы работаем. Людям надо было рассказывать, или даже не рассказывать, а показывать, что такое дискуссия, что такое другое мнение, почему можно иметь несколько мнений для того, чтобы что-то понять, как находить компромисс. И, может быть, в этой аудитории, которая получила уровень и знания о том, как ведется политическая дискуссия с детства и с юности, вам трудно это понять. Но я вас уверяю, еще более сложно говорить о демократии или ее реализовывать в стране, в которой самые элементарные вещи, связанные с дискуссией, с публичностью, а особенно с правом, их обсуждать очень сложно. Они почти что непонятны. Поэтому мы организовали школу, и поэтому, я думаю, наша школа была успешной, и мы себя чувствовали в этом смысле уверенно. И возвращаясь к тому вопросу, который задал мне Джек, я думаю, для России путь долгий, тяжелый, но интеллектуальное усилие всегда есть. Не будем говорить, что мы победим, но мне кажется, что мы будем двигаться в этом направлении. И поэтому, я не знаю, верю ли я или нет, но я верю в то, что будет такое возрождение, но я верю в то, что вся наша школа, и здесь много сидит ее представителей, здесь много молодых наших коллег, которые все будут продолжать уверенно, с сознанием, и поэтому Россия когда-нибудь сядет за стол цивилизованных стран. Thank you very much, Elena. That was very interesting. Can I turn now to 10 years ago, Spain and Portugal used to be regarded as being the sort of really good European countries, but with no extremist parties, particularly no right-wing parties. In the last sort of 10, 15 years, suddenly
never has been an emergence, even in Portugal, which has never had a party of this kind. What do you put that down to, and how do you see it as affecting democracy in general? What influence do you think this will have on the rest of Europe? Merci Jack, merci d'être là avec tous et dans ce panel ensemble avec de vieux amis d'ailleurs. Bon, au Portugal, moi j'ai vécu 20 ans de ma vie, les premiers 20 ans de ma vie sous une dictature, et je pense que je connais et je connais l'évolution vers une dictature quand on la voit. Et ce que je vois, ce que j'ai vu ces dernières années, clairement à partir du tournant du siècle jusqu'à ce moment, c'est en fait cette déclaration de la démocratie partout, y compris au Portugal et en Espagne, qui avait, et même récemment, on disait, bon, ces phénomènes, Le Pen, Salvini, etc. Pas au Portugal, on est vacciné parce qu'on a eu une dictature il n'y a pas trop longtemps. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on a 12 extrémistes d'extrême droite, donc un parti avec 12 membres d'extrême droite fasciste au Parlement, élus les dernières élections au Portugal. Pourquoi ça s'est passé chez nous comme ailleurs? Je pense, et ça a un petit peu passé par les interventions qui ont fait plusieurs amis, mais en particulier Nils et aussi Catherine, parce qu'on a complètement négligé la question économique. Et de la question économique découle le social, découlent les inégalités croissantes, découle l'affaiblissement des classes moyennes. Je ne crois pas qu'il soit possible d'avoir de la démocratie sans des classes moyennes fortes et la possibilité d'ascension sociale pour ceux qui ne ont pas atteint le niveau minime de dignité. Donc c'est ça ce qui s'est arrêté. Et c'est ça ce qui explique pourquoi le social est en régression, pourquoi on voit les syndicats ne plus être forts, ne plus être capables de négocier des conditions salariales et de travail, etc. Et je pense que ça, c'est dû à l'idéologie néolibérale qui s'est répandue, qui a, disons, son dogme est que les gouvernements ne doivent pas intervenir pour régler, que le marché se règle par lui-même. C'est absurde, que d'ailleurs on a vu avec la crise du subprime, Catherine en a parlé, et donc le pouvoir que la finance a gagné sous l'économie réelle, et sans que les gouvernements, soit au niveau national, soit au niveau européen, fassent la différence pour régler. Et aujourd'hui, on est une autre crise qui n'est plus la crise du subprime, même si elle n'est toujours pas résolue comme Catherine le disait, mais une crise qui s'est aggravée avec les conditions de la pandémie et puis la guerre, bien sûr, de l'agression russe contre l'Ukraine, et la façon dont la Russie a manipulé nos sociétés dans plusieurs domaines. C'était hier que M. Prigozhin, le chef du Wagner Group, venait d'avouer qu'en fait la Russie ne cessait de se mêler aux élections, et ce n'est pas seulement aux États-Unis, on sait très bien qu'il s'est mêlé aux élections au Brexit, ici en France, en finançant Le Pen, etc., partout, Salvini, partout, même parfois s'il ne le fait pas directement, il le fait par l'intermédiaire de ses chevaux de Troie, comme par exemple M. Orban. Et
gaz bon marché pour nous tenir, disons, sous son contrôle. Et même devant ce scénaire, cette situation, nos gouvernements résistent toujours à s'articuler pour mettre en cap sur les prix du pétrole et du gaz, ce qui serait la réaction normale de gouvernements qui sont élus par les peuples et qui doivent régler un marché qui est complètement déréglé, qui produit des profits tombés du ciel pour toutes les compagnies énergétiques, or que les citoyens sont affolés à l'impact de l'inflation. Et on est en une telle situation qu'on voit aujourd'hui, je vais être provocatrice, je sais, mais je vais vous dire, le plus grand allié en ce moment, c'est la perspective de quelqu'un venant du Sud comme moi, du Sud de l'Europe. Le plus grand allié de M. Poutine, c'est la Banque Centrale Européenne, qui prennent des mesures dites pour contrôler l'inflation, qui viennent tard, et qui ne sont pas efficaces parce que ce type d'inflation, elle n'est pas le résultat de la pression de la demande de la consommation, on sait très bien, c'est le résultat des marchés déréglés au niveau de l'énergie et donc la contamination pour d'autres secteurs qui en profitent bien sûr pour manipuler les prix. La Banque centrale, agissant maintenant tard sur les taux d'intérêt, elle risque engendrer une récession en beaucoup de nos pays et en Europe. Mais c'est ça ce qui finalement fait le jeu de M. Poutine aussi, pour diviser les Européens et les coincer et aussi les rendre plus faibles dans le soutien absolument capital à l'Ukraine. C'est pourquoi je dis en ce moment, la Banque centrale, même si ce n'est pas le but, et pourquoi elle le fait? Parce qu'elle a toujours cette idée que sur le dogme, disons, néolibéral, et elle prend des mesures qui contrarient, qui vont au contraire des mesures qui sont prises par nos gouvernements. Et nous voyons en Allemagne 200 milliards pour accommoder un petit peu les citoyens et l'impact de l'inflation sur les citoyens. De même dans d'autres pays européens, et la Banque centrale joue avec exactement l'outil contraire et avec l'impact contraire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. Et bien sûr, si on enclenche une récession en Europe, qu'est-ce qui va agrandir encore davantage? Les inégalités. Et donc, à mon avis, ça fait le jeu de Poutine. Ça fait le jeu de ces péons de l'extrême droite en Europe, parce qu'on sait très bien qu'ils sont des péons de l'Angleterre avec le président, je suis sûr que Quentin en parlera, à nos pays, à nos différentes parties d'extrême droite en Europe. Je termine en disant, bien sûr, je suis absolument d'accord, la question de la Russie et de l'Ukraine et donc aussi de la Russie est une question absolument vitale, déterminante pour nous, pour sauver nos démocraties, pour sauver le droit international, pour sauver le rule of the law, la primauté du droit, et pour sauver les droits de l'homme et tout ce qui en découle. Et pour ça, nous devons nous donner les conditions, disons, de survie démocratique qui passent par ces aspects économiques et donc qui passent plus de gouvernement européen. On parle beaucoup et on sait très bien, même on le voit en Ukraine, nous faisons un effort, mais beaucoup, le plus grand effort
pour le soutien à l'Ukraine vient de quelques pays européens, mais vient surtout des États-Unis. On ne se passe pas, nous encore, des États-Unis. Et aujourd'hui même, on a des élections aux États-Unis qui peuvent changer les choses aussi dans un déclin très dangereux pour la démocratie. Comme on l'a vu déjà avec M. Trump, on pourra le revoir de nouveau en 224. C'est le moment, plus que jamais pour l'Europe, d'assumer ses responsabilités, s'organiser, faire la force et ne pas continuer à se voir affaibli, à se voir privé des instruments de faire la différence. On peut faire la différence si on s'unit, si on approfondit cette construction démocratique et de paix qui est l'Europe. Merci beaucoup. I'd now like to ask Quentin, because we were talking, Anna was talking about rule of law, human rights. It was one country, or one of the old countries in Europe, one of the founding members of the Council of Europe and one of the founding members of the European Human Rights Convention, which is threatening the future of human rights in Europe, is the UK. And I wonder if you could comment on that a bit and tell us how you see the future of democracy in the UK, which is called into question at the moment quite considerably. Thank you, Jack. And I promise, I will talk about Brexit. But first, I just want to tell you a little story. Lena invited me to go to her Moscow school once or probably twice a year, ever since the middle of the 90s. And it was one of the most wonderful experiences that I ever had. Just imagine for a moment, the speaker would sit at the end of a very long table, surrounded by often as many as 100, well certainly 80 young people, totally engaged, passionately engaged in debate, representing many different views, by no means all great liberal Democrats, although mostly they were, and passionately involved in the conversation. Anyway, one year I went, I think it must have been 2005, the year after the Orange Revolution in Ukraine. And Lena asked me to go to Siberia. I said yes. To go to Western Siberia, to Tyumen, where in the university there was a school of journalism. And I was to give a talk to these young journalism students there, and I went and I gave them a passionate description of how I saw journalism today as being something that must be absolutely devoted to attempting to be truthful and objective and factual and reporting. And after I talked to these young students, 4 or 5 of them came up to me afterwards and said, "We want to be journalists just like that, but we can't be, not in Russia today. It's impossible. The media is all controlled either by Putin's party or by the local administration or by an oligarch. We have no freedom." And I said, "Well, all right, but if you want to be a journalist, as I described it, what are you going to do?" And they said, "We're going to Ukraine." 2005, young Russians in Siberia. And that, I think, is what really scared Vladimir Putin, because young Russians saw Ukraine as a model of the Russia they wanted. Anyway, that was a story that just to underline that actually real passion and enthusiasm for what we mean by democracy is there. It's out there. And Lena cultivated that in that wonderful school, and Yuri, who's sitting in the middle of the audience here. Quite extraordinary achievement. And I was not at all surprised when Vladimir Putin declared you foreign agents, because what you were doing was more dangerous to what he wanted to do than probably anything else. You've sown a seed, and it will last.
Now, I was come to talk to you about Brexit because my worry is that sitting out here in Western Europe, we are taking our democracy for granted, where it represents so much a vision of a civilized world to others. Another of my previous reporting jobs was in South Africa. Do you remember when they had their first elections in South Africa, the queues there were for people to vote? So if we in our countries, whether it's France or Britain or wherever, are starting to get bored or tired of voting, just look at what democracy means to people getting it for the first time. What we've done in Britain today, and I'm sure that many of you are watching in amazement, astonishment, horror, and perhaps a little schadenfreude, is that we have completely screwed up our beloved parliamentary democracy model by holding a referendum on membership of the EU. It created a conflict right at the heart of the British system, where parliamentary democracy, which is to me, that's real democracy, was actually in total conflict with plebiscite democracy, with the referendum, which was presented as the will of the people. And the will of the people, as you know, very narrowly, 52 to 48%, said black and white, we're going to leave the European Union. And the truth is, there was no majority in Parliament to do it. And so we've seen a total clash. And that clash has bitterly divided the country, has divided the Conservative Party, the party of power, is in a total shambles. And the Labour Party is also quite divided too. So we have a constitutional crisis on top of an economic crisis. And the constitutional crisis is aggravated by the fact that Scotland and Northern Ireland did not vote for Brexit. So they are going to be very unhappy at the whole process that we're seeing, dragging us that way. But I want to draw a lesson out of this quickly, and I mustn't go on too long. One thing that really worries me about our democratic debate in Western Europe or in America is the profound polarization that we've seen. And I'm convinced that this is a result of the internet effect on political debate. That actually we are polarizing to a degree that we didn't know. We're losing the capacity to have civilized debate about issues, and we're shouting at each other. That's what we're seeing in America today in these midterm elections. A deeply divided society, and it's what we saw in Britain with Brexit, a profoundly divided society and bitterly divided to this day, where the young people who voted against Brexit are furious with people of my generation who voted to leave Europe. I want my country back, is what my children say to me. So that's a real challenge. But I do think that if we're going to say, how will democracy survive, then we have to face up to the challenge of the internet. We have to face up to the fact that our democracy is not dealing with the economic problems that Anna and Catherine have both talked about. It's allowed corruption to flourish. We have allowed, look at the City of London and what it's done to enable Russian money laundering and corruption, not just Russian, but from the Middle East, from Africa, from all over. We've let it happen. Our democracy has allowed that to happen. So we've got to tackle 3 C's, corruption, we've got to deal with. We've got to deal with conspiracy theories, the conspiracy theories that are all over the internet. And we've got to deal with the sheer level of confusion that people are suffering because they're overloaded with information. So somehow we've got to teach our children to handle this huge technological challenge that we see in the internet if we're going to protect democracy. I'll stop now. Thank
thank you very much, Quentin, for both parts of your statement, a bit about your time in Siberia, and the second part about the Siberian Britain. What I'd like to do now is to turn to Kirill, who is probably the person who most recently left Russia, because you were living there until just a few months ago. And I'd be very interested in hearing from you what life was like, particularly somebody like Kirill, who was working for an association which works pro bono to help Russian citizens and the odd international NGO to bring cases against, to defend them against the authorities in Russia. And I'd be very interested to hear a little bit about that. And then we'll move to questions, because I've already got one questioner on my list here. And so Kirill, please, the floor is yours. Thank you, and just like you was again, I will be brief. I hope. If there is one picture that sums up the life of an NGO lawyer in Russia, is that, good news, you wake up at 7 or 8, whatever, or if you're a night owl like me, probably late. Why is that important? Because searches start at 6. So if you are awake at 7 or 8 or later, the search is not at your place, but at someone else's. So you open news and you don't know who's being searched today. And that was more or less continuous since the lifting of the first COVID lockdown in summer 2020. And again, the experience of being a professional in public law was also somewhat weird, because, until very recently, until 16th of September this year, Russia was a party to the European Convention of Human Rights. And it still is a party to the International Covenant on Civil and Political Rights. And all we could do is, correctly raising convention arguments in domestic courts. We were hardly ever heard these last years. And I mean, it was already, I think, in 2014, that a judge who heard a reference to the European Convention from my colleague said, well, can you please move to your next argument? And I've had situations like this in Russian courts. So basically, however detailed your convention argument was, however you were protected, your client was protected by the convention, the judgments were against you just because the judges could. And that was the situation that lasted many years, so that, for example, you have a big demonstration, say 2017, in support of Navalny's anti-corruption activities, or 2019 local regional elections in Moscow, or 2021 again mass demonstrations against the arrest of Navalny, and you have this year protests against the war. You have thousands of people detained. You have few hundred cases in the following days, and you have convictions, and that is despite the routine judgments from the European Court of Human Rights saying that that such convictions for peaceful protest are contrary to the European Convention. Now, what was happening is Russian government
was, I think, very consciously disregarding European human rights judgments and letting applicants win in Strasbourg, but that, the flow of applications, of well-founded applications against Russia, and raising no new issues, was such that the court was flooded with well-founded cases, and it had little resources to devote to important cases. Not to say that for an Angels Law case took 9 years for the European Court of Human Rights to decide. So the European institutions would always arrive very late, and often, when I say very, it's like a decade late. And when it was not meaningless, like with protests cases, nothing was done by, Committee of Ministers, which is in charge of the supervision of execution of judgments, and other bodies of the Council of Europe to make Russia comply with the conventions. Quite to the contrary, and I finish here. So again, a very personal experience. In 2020, 2021, when Russians were still human beings not good enough to travel to Europe because of our not good enough vaccines, European politicians and bureaucrats from the Council of Europe, like members of PACE, rapporteurs, etc., would travel to Moscow and to tick a box that they met with civil society. They would be invited to a brief exchange. And my feeling was that they were no different from United. The only thing in which they were different from United Russia was that they spoke English or French, which I think United Russia deputies, which is Putin's party for those who don't know, they just can't. So that was the only difference. I was hearing praises to Putin from German, Dutch MPs, from bureaucrats, etc. And it is then no surprise that I think Russian government was happy that Council of Europe was on its side, because it was. So in 2019, the PACE basically did everything Russian government wanted it to. And here we are in a situation which we know, and I think there is causal link between those events and 2022. Thank you. Thank you. Thank you very much, Kirill, for that very. Thank you very much, Kirill, for that very. Thank you very much, Kirill, for that very interesting, very honest, and very straightforward comment on the situation of human rights in the various European bodies which have been involved with Russia. I'd now like to open the floor to questions. I'd ask you, when you put a question, to say who you're putting it to, because it's difficult if we have 6 people answer every question. Yeah, you can comment, but brief comments. Yeah. You'll have a microphone in a second. What we'll do is to hear this question, and we'll take a couple more, and then we'll have answers and have a second round. Okay,
hello from my side. My name is Nils Muiznieks and I'm coming from Serbia. First of all, I want to comment on something. Do you hear me? Okay. So what was mentioned about Serbia, which is not true. First of all, it was mentioned by a slap suit in Serbia, and I must say that this is the case from one of the opposition leader who managed 100 of slap suit case against everyone who is not talking what he want to say. So this is the disinformation you get from someone that, and as I mentioned, it's coming from one of the opposition party, and in the most of the cases. Regarding the democracy and human rights, I must give you some information regarding to Serbia, just a short one. In the previous period, and we established new government, 2 ministers are now from Bosniak minority, which is the first time. One of them is Croat, which is also the first time. And regarding the opposition, all the party voted for election result. And maybe you know, maybe you don't, but we also adopt changes on election conditions, request by the opposition with mediation of European Parliament, and everyone was satisfied. Also, there is a lot of places now in the Parliament for opposition parties, and this is more and more coming in the Parliament, and there is a big discussion inside of the Parliament regarding the opposition, because you mentioned it. As also, can I ask you to come to a conclusion? Yeah. I will say it. So, from Serbia, there is a big improvement regarding rule of law in previous year, which is also recorded in the reports of the European Commission. So, of course, there is more job to be done in the coming years, but we manage a lot of progress in the previous years. And also, just short about China PET, and this is collecting information which is propaganda from a small group. We are on the European PET, but we have a good relation with China, and we were supported with them when COVID crisis started with vaccine. And I must say that when the European solidarity was unfortunately dead at that time. So from my perspective, I also want to mention that there is a lot of countries from European Union in 60+1 initiatives. They have good cooperation with China, and 70 EU countries have greater trade with China, and nobody is blaming them, and everyone is blaming Serbia. And the question is from Mrs. Ana Gomes. Today, it's 8th of November, there is elections in the US, midterm elections. They're voting for all 35 seats in the House of Representatives and 35 of 100 seats in the Senate. So what you expected to be in the coming months, and in regarding on new elections, presidential elections in 2024, what we can, I don't know, manage, or what we can see in the future regarding to a relation between Europe and USA. Okay, thank you very much. Mrs. Gomes will reply in a minute. Yes, there's a lady in the middle here, please. Yep. I think showing the microphone. Thank you for a very interesting session. My name is Elena Nemirkovskaya. I represent Tbilisi School of Political Studies. I have two brief questions. My first question goes to Elena. Elena, you mentioned about the confusion that is in Russia in regards to the war in Ukraine, mainly coming from the population and from some young soldiers who were sent there. What was the attitude towards Georgia in 2008?
did they have this confusion, or was it okay to go and have the 5-day war in August, and you know that this occupation is still ongoing, and we have Russian troops moving borders almost every day in Georgia? That is my first question. And the second question goes to all of you. Are you as scared of the extreme left as you are scared of extreme right? Because extreme left is creating, to my point of view, is creating a very unnecessary polarization and unnecessary tension with the private sector, with the companies that manage to sustain their employees, especially after the pandemic, those who are paying taxes, and then officials are redistributing those taxes, hopefully in good ways, sometimes in very bad ways as well. So are you as scared of extreme left as you are scared of extreme right? Thank you. Okay, I think we'll have to have another hour to answer that. Your question, the third question, and then we'll go to the answers, please. Thank you very much for that interesting discussion. My name is Alexei Gusev, I'm from Russia, and I think that today it is extremely important to talk about the civic education, because I think that we have the lack of the discussion in our societies, because mostly people do not hear one another. And that's why what I see is like our efforts, unfortunately, they somehow do not touch the majority of the population. And I was very touched by the words of Mr. Peel, who said that one of the threats is the polarization of the society that we see in times when social media and internet has come to our general life. The question here is, what might be the answer? Yeah, we have this lack of discussion, we have this polarization when two sides are not ready for a compromise, as we see, for instance, at these midterm elections, when you watch it in the US, for instance, and in other elections, even in democratic countries. What might be the answer for today that would return this discussion back? Yeah, the discussion, the real political discussion in our society. Is there maybe some scenario that, or some efforts that we as this social movement can make? Okay, who are you putting that question to? To Quentin? To Mr. Peel, and maybe someone else would like to add something, it would be great. Okay, thank you very much. Now we've got a series of questions. The first one was addressed to Anna, who has to be an American political pundit and forecast, I think, the election results and what effect they're going to have. If you, I'd ask you to be brief in your answers, because we have to stop at 9:30 because the interpreters won't go on for longer than that. So. Yeah, well, I won't predict the results. We're going to know them very soon. But I wouldn't be surprised if indeed the Republicans would make a significant gains. It's normal in midterm elections, but also because indeed there is this polarized, extremely polarized environment. And this is the result of exactly the social networks. And this is the result of the fact that government, the US government, has actually refused to rule, to regulate these big conglomerates in the media, the social media. And you have these guys like Elon Musk, I mean, the guy now threatening owning Twitter, and they're actually threatening Twitter. We had the big scandal with Cambridge Analytica that went all the way up to Facebook a couple of years ago. We have these big billionaires made on exactly the social networks and the technological developments with outrageous fortunes who can really, you saw Musk yesterday even appealing to vote Republican. So
democracy is not just about elections. Democracy is about civilized debate. It's about freedom of the media. And if you have the social networks, as we saw with Cambridge Analytica, using the algorithm to spread fake news, lies into people, and this is not only happening in the US, it's happening all over. And there is obviously a deficit of regulation over these people. And we can't accept that any government, be it the US or our governments, refuse to regulate on a crucial matter that is indeed distorting, attacking, undermining democracy. I just would like to say that yes, I worry about the extreme left as well. The extreme left in my country, for instance, is the Communist Party, who is actually on the side of Russia. On the side of Russia, supporting this imperialistic aggression. And we need to, that's why I earlier said we need to care about Ukraine. Now, first of all, making Ukraine win fast, but then rebuilding Ukraine and as well rebuilding Russia. And in a different way, according to the democratic lines that Elena spelled out. And I've been to Georgia, and I saw how many, clearly how the people of Georgia presented that oppressive occupation, illegal occupation that is going on. Okay, thank you very much. I give the floor now to Nils, he wanted to come on this. Yes, just very briefly to the friend of Serbia and the defender of China's benevolent influence in the world. You don't have to believe me on slapsuits in Turkey, but in Serbia. No, you don't have to believe me. You can go to the platform of the Council of Europe on the safety of journalists. There are 14 active alerts, many of which have to do with slapsuits. Not me, Council of Europe. You can Google slapsuits Serbia. Immediately you get up Greek, various other outlets. I'm not making this up. I'm not spreading propaganda. Go ahead, use Google, find it yourselves. Thank you, and thank you for being brief. Quentin, do you want to come in on the question which was put to you? Yeah, but very briefly, because I don't have any brilliant answers. I mean, I'm absolutely convinced that every single school curriculum should have a course in for children in school to actually learn to read the internet and look at social media with a much more critical and skeptical eye. We, the grown-ups, clearly need to as well. But it's as big a technological challenge to us today, I'm sure, if not bigger, than when the printing press was invented in the 15th century, and it ended up splitting the Christian church and having 100 years, 30 years of war, certainly. So it's a huge challenge that we have to deal with, and I think it's absolutely central to the future of our democracy, but I haven't got any brilliant answers. Okay. Mikhail, would you like to comment on the question about whether extreme left parties are a greater concern than extreme right parties? Well, so far we don't have an immediate danger from that angle. What the danger is, and the huge risk, is the deficit of central left in Western Europe and Central Europe. That's definitely the issue. We see that inequality is growing, and far-right, right, and center-right parties are not that eager to reflect on it and prepare proper regulations. It's less and less access to more or less normal pensions, it's less and less access to health services, and the social safety networks are disappearing, which means there's a growing demand for center-left policies, liberal left policies, and it gives an opportunity in future to radical left and to come into the picture. And we are talking 105 years and 1 day after the revolt in Petrograd, the October Revolution, when in Russian Empire these issues were not properly tackled in time.
Thank you. Catherine, tu veux dire quelque chose sur l'histoire de l'extrême gauche et l'extrême droite? Oui, parce que je pense simplement, de manière très brève, que la radicalisation, la polarisation entraîne une radicalisation et que la radicalisation d'extrême gauche soutient d'une certaine manière et presque encourage celle de l'extrême droite. Je pense qu'il y a aujourd'hui un phénomène de montée des extrêmes qui est effectivement nocif aux partis et aux composantes politiques qui sont respectueuses des formes démocratiques, peut-être trop traditionnelles quand on parle des partis, mais qui sont quand même aussi, je dirais, des formes nécessaires pour canaliser le débat public. Maintenant, je voudrais dire quand même qu'avec Fox News, on n'avait pas qu'Internet comme problème dans les élections américaines. Et que le fait d'être resté assez, comment dire, inopérant sur la question des médias et sur la question de l'indépendance des médias par rapport au pouvoir financier, aux oligarques, etc., le fait de ne pas avoir utilisé au niveau européen de l'Union européenne l'article 7 pour pouvoir enclencher des sanctions dans certains cas, a amené, je pense à Orban en particulier, une série de phénomènes. Le problème de l'indépendance des médias a systématiquement entraîné la contestation du rôle des oppositions. Et on voit bien qu'à un moment donné, si les oppositions, je dirais démocratiques, ne s'expriment pas, ce sont à ce moment-là les extrêmes qui l'emportent. Et c'est ça le risque, je pense, aujourd'hui, parce que les gens sont plus fascinés par la réponse rapide et facile des extrêmes que par, je dirais, la voie de la raison. Et ça, il faut effectivement y retourner. Il n'y a pas de réponse, je dirais, magique, mais en tout cas, c'est un choix aussi qu'il faut réintroduire dans le débat public pour la société. L'encouragement et l'entraînement, la formation de la société civile, que ce soit au niveau local, au niveau national ou européen, je pense que la démocratie doit être présente à tous les étages, en quelque sorte. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à promouvoir. C'est le projet européen, je le rappelle, c'est le projet européen. Et aujourd'hui, il est assez minoritaire quand on regarde ceux qui le défendent. Donc, pour moi, l'urgence, elle est aussi dans le renouvellement du projet européen comme défense et réalisation des progrès humains dans le cadre de l'état de droit. Merci. Tu me permets de juste accompagner Catherine en disant, et le projet européen, ça exige la fameuse autonomie stratégique. Je vous ai déjà expliqué ma perception, mais justement, la question de la Chine, par exemple, c'est vraiment une question décisive. Si on va avoir et on va apprendre les leçons avoir laissé trop dépendre de la Russie, et il faut maintenant les appliquer aussi à la Chine, et pas continuer de vendre nos ports aux compagnies de l'État chinois comme ça se passe maintenant à Hambourg. Merci. Ilham wants to make a question also. I'm from Azerbaijan, but I'll try to address global matters rather than local. And I'll be a bit confrontational in this panel. Some of you mentioned the results of elections which we observe in Italy, now in the United States and other places. Don't you think that what is happening now is a direct outcome of how the governments handled the issue of pandemic in the past 2 years? How the mainstream media handled that? All voices who could slightly disagree with the government's policies on healthcare were totally silenced, be that on Twitter, be that on Facebook,
be that on mainstream media. BBC would silence, CNN would demonize everyone who would challenge any point of view disagreeing with vaccination, which in the end, it turned out that the people who were opposing the vaccination were right, in the sense that vaccination did not prevent infection, and there was no point of enforcing it. And it's still, so we are all talking here as if nothing happened in the past 2-3 years. We were all locked down at homes. So who is good? And you know, the problem with the current outcome, you know, some people see the current outcome of elections as problematic. They can be, of course. Any movement too far is a problematic thing, maybe a problematic thing, but we cannot forget what the government and the so-called mainstream pretending being liberal media did to these people in the past 2-3 years. Okay. So somebody needs to be accountable. Okay. I will give the floor first of all actually to Elena, who wanted to respond to the Georgian question. And then, I apologize for not giving you the floor before. In the meantime, people can think about what they're going to reply to. Я продолжу по-русски. Во-первых, я хочу лично извиниться перед вами, перед всеми, потому что и Грузия, например, для меня это второе место, где я часто бываю, хотела бы жить, и где у меня родные, где у меня могила, где у меня сидит близкий друг Армаз. Поэтому Грузия — святое место. Ну что вы хотите? Конечно, еще общее сознание не было так высоко раздражено с Грузией, как сейчас с Украиной, потому что вообще правление Путина началось со взрыва 3 домов в Москве, если вы помните, с 2 ужасных войн в Чечне, с Грузией 2 раза, с Абхазией происходило отделение, Крым, Донбасс. Но вы знаете, я хотела сказать, что для осознания были большие демонстрации. Я помню, на улицах Москвы выходили русские люди и писали: «Я грузин», потому что я грузинка, потому что детей закрывали школы русские перед грузинскими детьми. Но не было, конечно, такого вот массового сопротивления, как это есть сейчас, потому что еще, во-первых, опыт накапливался, а во-вторых, не было мобилизации. Вот когда случилась мобилизация, тогда каждый конкретно осознал, что значит война. Okay, thank you very much. Did Armaz want to put a question as well? You put them very, very quickly, please, because the answers are going to be very quick, because we have to finish, because it's over 2 hours, but the interpreters have been working. So, a very, very quick question, please. Если позволите, на русском задать. Окей, на русском задать вопрос можно. Супер, спасибо. Я бы хотел адресовать свой вопрос Анне. Меня зовут Тимофей, я представляю здесь молодежное демократическое движение «Весна» из России. Я бы хотел задать вопрос Анне. Вы говорите о том, что нужно восстановить Россию, восстановить демократию в России, но российским гражданам уже сейчас нужна помощь. We've not had any translation of the question in Russian.
répéter? Could you repeat, please? Can you repeat the question or summarize? Can you speak English at all? But can you conclude your question? I'll try just to translate. Okay, very, very brief, because we have to finish. Yeah, the question was that Anna mentioned that Russia needs help, will need help, but now when the borders are closed, for those who want to flee, who want to escape the regime, and for those who want to escape the mobilization, it's, I guess the summarizing was that this help is needed right now. It's not in some pathetic future, but not now. Okay. Can you pass the microphone now to Armaz from... I just have the same question. Okay. Okay. Armaz. Okay, thank you. Stop. Thank you, Jack. My name is Armaz. I'm from Tbilisi School of Political Studies. Thank you to interpreters, and thanks to you, Jack, for the organizing this debate tonight. But I would like to ask myself, so we will leave Strasbourg in 2 days. The question is, what are the main lessons to be learned for the future? Are there still double standards? And do we understand that democracy needs Democrats, first of all? And to be a Democrat, it means you need the education, you need support. I think that the Council of Europe and some other organizations, need to be reformed. It's crucially important. There are values, we know about it, but we also need concrete steps because of the countries like Azerbaijan, Armenia, also my country. We are all very different, but we need to be in line, to be a real part of Europe. Not just the words about democracy, but the concrete steps, judiciary, etc. So, thank you for perfect presentations, but please, it's maybe about decision makers. Please, make a decision, and you are the people of this country or maybe other countries. We have to influence on our governments and to understand that democracy is in trouble today. And thanks to Ukraine and Ukrainian people, we are starting, waking up. But maybe it's too late. There is still time. Please support Democrats in Russia, in Belarus, in other countries, in my country. That is only way to save the Europe and European values. Thank you. Give the floor to Nils for a final remark, and then we have to stop because it's very late in terms of our agreement with interpreters. I think I must say it all. Democracy needs Democrats. To be democratic, you need education. And Democrats in isolated
countries or countries that are backsliding need solidarity, support, and a big kick in the behind from organizations. And Council of Europe needs to be reformed. There's a chance. There's an opportunity ahead of us, which is a big summit, which is called for May. And the idea is that countries will recommit to the values of human rights, democracy, and the rule of law. It's up to us to force the governments to recommit to the values of democracy, human rights, and the rule of law. It's up to the schools. It's up to all of us to be active and to do this. It's not easy. It's getting harder. It's getting harder and harder and harder. But we have no choice. So thank you. Thank you, Jack. Thank you, everybody. Okay, thank you very much for being here. Merci beaucoup à tout le monde et pour votre patience et intérêt. Merci.